Good evening, students. Good evening, everybody. Okay, let's start the class. And one more thing, ఈరోజు క్విజ్ ఉంది. ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. సెట్స్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ సెట్స్ చాప్టర్ పైన క్విజ్ ఉంది. సో అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి క్వశ్చన్స్ బ్యాక్ చేయండి. రైట్. ఓకే, టుడేస్ క్లాస్. Before going to start the question, before going to start the class, I will ask 2 or 3 questions. First of all, I will write options 1/2, 1/√2, √2, 0. Cosec 60 degrees is equal to dash. Sorry. Wait. Not 60. 45. Cosec 45 degrees is equal to dash. Cosec 45 degrees is equal to dash. Now send the options. ఎస్ అని పంపించిన తర్వాత ఆప్షన్ సెండ్ చేయాలి. రైట్, జాగ్రత్తగా పంపండి. కొందరు మరి ఇప్పుడు కూడా డి అని పంపిస్తున్నారు. ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్. Okay, the answer is C. The answer is C. Those who are sending, ఎవరు సెండ్ చేశారో ఆన్సర్ సి అని. సరే, ఒక క్వశ్చన్కి నేను ఎస్ పంపకముందే ఇద్దరు పంపించారు. పూజ, టి పూజ, ప్రవళిక, ఎం ప్రవళిక, స్వేచ్ఛారెడ్డి, మానస, ఎస్ మణికంఠ అండ్ ఎం రవీందర్. ఇంకా ఎవరెవరైతే సి అని పంపించిండ్రో ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఎవరెవరైతే సి పంపించిండ్రో వాళ్ళందరికీ క్లాప్స్. వెరీ గుడ్, నైస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ sin 30 degrees, cosec 60 degrees, C cos 30 degrees, D cos 60 degrees. Now send the answers for the second question. Please send the answers. For the second question, please send the answers. One by sec 60 degrees is equal to dash. A sin 30, B cosec 60, C cos 30, D cos 60.
వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? యాంగిల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. తొందరగా ఏది కనిపిస్తే అది పెట్టేయొద్దు. ట్రిగనామెట్రీలో యాంగిల్స్ ప్లేస్ an important role. So the answer for this question is answer D. D is the right answer because sec and cos are the reciprocals. మనం నేర్చుకున్నాం. సో 1/sec is nothing but cos 60. ఇక్కడ కాస్ ఉంది, ఇక్కడ కాస్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు. ఇక్కడ కాస్ 30 ఇచ్చిండ్రు. సో సి రాంగ్. ఎక్కువగా ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కాస్ 60. సో ఎవరు పంపించారు ఫస్ట్? వి అఖిల్ సాయి అండ్ ఇంకా ఎవరు హరీష్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు? ఎం రవీందర్. ఇంకా ఎవరు పంపించారు? సయీద్ సూఫియాన్. ఇంకా ఎవరు పంపించారు? పి లక్ష్మణ్, నరేష్ రాథోడ్. ఓకే, ఇంకొకటి స్క్రీన్ క్లారిటీ ఏమన్నా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే దాన్ని సెట్ చేసుకోండి 480 పిక్సెల్స్కి. స్వేచ్ఛారెడ్డి, అనుష గౌడ్. ఓకే, అందరికీ కూడా వెరీ గుడ్. అందరికీ కూడా క్లాప్స్. ఎవరైతే డి అని సెండ్ చేశారో వాళ్ళే అని కాదు, మిగతా వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ అయిన అందరికీ కూడా వెరీ గుడ్. sin 30 ఎందుకు అవుతుంది? 1/sec 60. sin 30, sin cosec రెండు కూడా ఒకదానికొకటి. ఎస్, sin 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? 1/2. వాట్ అబౌట్ కాస్ సెక్ 1/sec 60 ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sec 60? రైట్, మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ క్వశ్చన్. tan 45 degrees is equal to A sin 45 by cos 45, B cot 45, C 1 by cot 45, D all the above. Come on, send the answers. What is the answer for the given question? తొందరపడి క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ పూర్తిగా చూడండి. తొందరపడి ఏది పడితే అది తప్పు చేయొద్దు. Please observe carefully, and after that then only you will give the answer. What is the answer? So first right answer ఏదో చెప్తాను. So D is the right answer. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి. సో కేర్ఫుల్గా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే tan 45 ఈజ్ వాట్? 1. సో sin 45 by cos 45 ఆల్సో 1. cot 45 ఆల్సో 1. 1/1 ఆల్సో 1. దట్స్ వై D ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, చివరిగా ఒక క్వశ్చన్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు అవతల క్విజ్ టైం అవుతుంది.
సో నేను ఆప్షన్స్ రాస్తా, ఫస్ట్ కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆప్షన్స్. sin 30 tan 30, tan 60, cot 30, none. సో క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. sin 30 degrees by cos is equal to ఆన్సర్స్ పంపండి. sin 30 by cos 60 degrees is equal to sin 30 by cos 60 degrees is equal to what is the answer? What is the answer? What is the right answer? What is the right answer? రైట్, వెరీ గుడ్. నన్ ఆఫ్ ద అబో ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. తొందరగా సైన్ బై కాస్ కనిపించేసరికి ట్యాన్ అని ఆన్సర్ చెప్పేసి ఉంటారు కొందరు. సైన్ బై కాస్ కనిపించేసరికి ట్యాన్ అని ఆన్సర్ పంపించింటారు. So what is the answer? D is the right. D, none is the right answer. So none is the right answer. Enduku? Why? Why D is the right answer? Can anybody send in the chat box? Can anybody send in the chat box? Why D is the right answer? D is the right answer. Enduku? Why? Because the formula is sin theta by cos theta. Angle is very important. Angle plays very important role. That's why sin by cos, here theta defines sin theta by cos theta is equal to tan theta. అంతేగాని sin theta by let cos alpha ఉందనుకోండి, you cannot say that it is tan theta because this angle is different from this angle. That's why, right? So here angles are different. Here it is 30 degrees, here it is 30 degrees angle, it is 60 degrees angle. That's why these two are different. So you cannot tell that sin 30 by cos 60 is equal to tan, right? Tan 30 or tan 60 ఎప్పుడు అవుతుంది మరి? when if the question is like this, sin 30 by cos 30, sin 30 by cos 30 ఉంటే then you can say that the value is equal to tan 30. ఇది మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే లాజికల్గా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో ఇలా అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, వైల్ క్వశ్చను మీకు కనిపించిన వెంబడే మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. వెంటనే మనకు క్వశ్చన్ కనిపించిందో ఏదో ఒక ఆన్సర్ వేయడానికి వెళ్ళిందనుకోండి, ద ఆన్సర్ మే బి రాంగ్. ఓకే ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ది ఎక్సర్సైజ్ 11.2. I will open the textbook. This exercise 11.2,
from exercise 11.2 all are depend upon the table only. So be careful with టేబుల్తో కొంచెం జాగ్రత్తగా, అంటే టేబుల్ను పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ది గుడ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్. పర్ఫెక్ట్గా మీరు టేబుల్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటారో అప్పుడు మాత్రమే మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతారు. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్. So before going to exercise 11.2, here two examples are there. Those are important. So let's discuss this. In right angle triangle PQR, right angled at Q, here it is right angle. Okay, here it is right angle 90 degrees, and PQ length it is 3 centimeters, PR length 6 centimeters. Determine, he is asking to find angle QPR and angle PRQ. సో నేను యాంగిల్కి ఎలా చెప్పాను, యాంగిల్కి నేనేం చెప్పాను, ఒక క్లియర్గా విషయం చెప్పాను. ఏమని అంటే, ఎక్కడైతే మిడిల్లో ఏదైతే వర్టెక్స్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ది వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్. సో హియర్ right angle is given and it is 3 and it is 6. So you have to find the angles. You have to find these two angles. Okay, now I will take a fresh diagram for this given question. It is a right angle triangle PQR, and PQ is 3 centimeters, PR hypotenuse is 6 centimeters. Okay, now it is a right angle, so you have to find, let it be theta 1 and it is theta 2. We have to find these two angles. So it is 90, right? Now here I am taking angle at P. So therefore, and one more thing, manaku 6 trigonometric ratios ఉన్నాయి కదా. In these 6 trigonometric ratios దేనికి రిలేషన్, ఇప్పుడు చూడండి, because it is an angle, that's why it is, this side is adjacent and this one is hypotenuse. So what is the relation between adjacent and hypotenuse? Cos. So cos theta 1 degrees is equal to adjacent by hypotenuse is the formula. So cos theta 1 degrees is equal to, what is adjacent? 3 by 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So cos theta 1 is equal to 1 by 2. Now tell me, in cos table what is the angle of 1 by 2? Cos table లో 1 by 2 అనేది ఏ యాంగిల్కి వస్తుంది? Now cos theta 1 is equal to 1 by 2 by how many degrees? Right, very good, nice. Cos 60 degrees. సో ఇక్కడ జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా కట్ చేస్తారు. సో ఇలా మీరు కట్ చేస్తే ఆన్సర్ పేపర్ కూడా కొట్టేస్తారు. ఇట్స్ రాంగ్. ఎప్పుడు కూడా ఇలా కట్ చేయొద్దు దయచేసి. ఏంటి, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, దేర్ ఫోర్ theta 1 ఈజ్ 60 degrees అని రాయాలి మనం. వై, బికాస్ దీస్ టూ వాల్యూస్ ఈక్వల్. మరి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది? ఇక్కడ 60 ఉన్నప్పుడు హియర్ ఆల్సో 60.
సో theta 1 యాంగిల్ we found that 60 degrees. Now ఈ theta 2కు మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. theta 2కి మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can directly say that it is 30 degrees. Why? 90 అని మనకి ఇచ్చింది కదా, ఒకటి 60 ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, రెండవది 30 అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం? బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇస్ 180 degrees. సో హియర్ 90 plus 60 150, so remaining 30 degrees. Okay, it is the one of the example. And move on to second one. It's very important and it is a homework. You read the question in your textbook, think and discuss. ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ఒక సైడు ఇంకొక మెజర్మెంట్ ఐదర్ యాంగిల్ ఆర్ సైడ్ ఇస్తే మిగతా అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో అన్నాడు. సో మీరు కేర్ఫుల్గా చదివి దీని ఆన్సర్ నాకు పంపండి. రైట్, 11th example, it's also very very important. If you observe the previous question papers of previous years, ఇది చాలాసార్లు అంటే ఇది కాదు ఇలాంటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ sin of a minus b. Sin of a minus b is equal to 1/2 given. Second one, cos of a plus b is equal to 1/2. Now you have to find a and b measurement. AB యొక్క angle, how many degrees you have to find? You have to find a value and b value. Okay, so for this you have to focus on the table trigonometric values. So write this one, sin of a minus b by 2 is equal to 1/2. Now tell me, in sine table what is the value of 1/2 in specific angles? Sine table లో 1/2 అనేది ఏ యాంగిల్కి వస్తుంది? కెన్ యూ సెండ్ ది ఆన్సర్? వెరీ గుడ్. ఇన్ సైన్ 30 degrees is 1/2. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1/2 యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ 30 degrees. సో ఇక్కడ సైన్ ఉంది కాబట్టి సైన్లోనే చూడాలి. కాస్ 60 కూడా 1/2నే వస్తుంది. బట్ హియర్ సైన్ ఆఫ్ a minus b is there, that's why you have to take sin 30. So if compare these two, what will you get? A minus b is equal to 30 degrees. Let it be equation 1. Now observe second one, cos of a plus b. In cos table 1/2, how much? Cos 60. Nice, cos 60 degrees. So if you compare these two, a plus b is equal to 60 degrees. Equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2. Now you have to find the values by using these equations. How a minus b is equal to 30, a plus b is equal to 60. Here two equations are there. So if you add these two equations, what will you get? A plus a 2a minus b plus b getting cancel is equal to 60 plus 30 90 degrees. So 2a is equal to 90, a is equal to 90 by 2. 2 1s are 2 4s are 9, 2 5s are 10. Therefore a is equal to 45 degrees. A is equal to 45 degrees. A వచ్చింది కదా మనకు. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఈ ఏ వాల్యూను దీంట్లో కానీ లేదంటే దీంట్లో కానీ దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా వస్తుంది. నేను సెకండ్ వన్ తీసుకుంటున్నా. a ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? 45. సో 45 ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. Plus 45 becomes minus 45. So b is equal to 60 minus 45. Therefore b is equal to 15 degrees. B is equal to 15
degrees. So these two are the very important problems. Be careful. Okay, these two example problems are related to examination pattern in previous questions. Okay, so we found A value 45 degrees, B value 15 degrees. మనకు వచ్చింది కరెక్టా కాదా చెక్ చేయొచ్చు. కావాలంటే చూడండి, A minus B కదా, 45 minus 15 how much? 30. If you add 40 plus 15 you will get 60. So it's right. So move on to exercise problem. Here I will take only first bit. So here total exercise 11.2 is depend upon the table of specific values. So be careful while solving these problems. You must remember the values. So first one, in first bit evaluate the following: sin 45 degrees plus cos 45 degrees. Sin 45 degrees plus cos 45 degrees. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పిన తర్వాత ఆపుతాను, ఎందుకంటే బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్విజ్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ చెప్పిన తర్వాత మిగతా ఈ క్వశ్చన్స్ అంతా మీరే చేయాలి, అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ బిట్. రైట్, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin 45 అండ్ cos 45. టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? sin 45. sin 45 వాల్యూ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ 1/√2 ప్లస్ cos 45 వాల్యూ ఆల్సో 1/√2. Okay, these two are like fractions, so √2 is LCM. 1 plus 1, that is equal to 2/√2. In 9th class you learnt about the rationalization. Okay, rationalization. సో ఎప్పుడు కూడా మన డినామినేటర్లో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంచాము. ఫర్ దీస్ మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ √2 ఉంది కదా, √2తో you multiply the √2 with numerator and denominator. What will you get? 2√2 by √2 into √2 square. Square root getting cancel. 2√2 by 2. Now 2 ones are 2 ones are. Therefore finally you will get the answer, that is equal to √2. So sin 45 plus cos 45 value is equal to √2. Okay, like this you have to solve these all problems. ఈరోజు చేయండి, రాకపోతే మళ్ళీ నేను రేపటి క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఏం చేయాలి చూడండి, సెకండ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సెకండ్ క్వశ్చన్, హియర్ cos 45 is there. So substitute cos 45 value by sec 30 value plus cosec 60 value. That's all. బట్ ఇక్కడ 4th 5th స్క్వేర్ ఉన్నాయి కదా, ఏం చేయాలి? 2 ఇంటూ tan స్క్వేర్, tan 45 ఎంత? 1. సో 1 స్క్వేర్ ప్లస్ cos స్క్వేర్ 30, cos 30 వాల్యూ √3/2. సో √3/2 స్క్వేర్ మైనస్ sin 60 ఆల్సో √3/2. సో √3/2 స్క్వేర్ ఉంటే ఇలా చేయాలి. సో టోటల్ ఫస్ట్ బిట్ ఈజ్ హోంవర్క్, అండ్ ఇంకొకటి థింక్ అండ్ డిస్కస్ కూడా హోంవర్క్. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినా కదా, పైన ఉన్నది. సో సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ బై సేమ్ టైమ్ 6:15. ఓకే, we will meet tomorrow at same time. Bye students, one and all. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ లైక్, ప్రెస్ ది లైక్ బటన్.